Good afternoon, everybody. Karikatti ನಿಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆನಾ? ಇಲ್ಲ? Okay. Before going to start my session, I would like to tell you one simple story. ಕಥೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ? ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಇಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ ಹೆಸರು? Okay. Very famous story this one is. ನೀವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋಣ? ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು. ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. Tenali Ramakrishna was very wise and intelligent and known for big-time wisdom. ಬಹಳ ಫೇಮಸ್. ಆಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಈಗ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಬಹಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ. ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟು, ವರ್ಕ್ ನೇಚರು, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ನು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ನೋಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೋ? ಏನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಸೊ ಹಂಗೆ ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲ, ಈಗಿನ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ನೀನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು 10,000 ಜನರನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿದ. ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಇಬ್ಬರೇ. ನಾವೇನು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ನೀನ್ ಮಾತಾಡೋದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿದ, legs were shaking, hands were shaking because huge audience were there. So total 10,000 audience was there, and he saw the huge audience and started trembling. Start ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವ, ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅವನು ಮೊದಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ? ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ 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 ಅಂದರು. ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾ ಏನೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು. ಯಾರಿಗೆ? ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನಿಗೆ. ಇವನೇ ಹೆಂಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸೇಮ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್, 10,000 ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಅವ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮಲಗಿಸಿದ್ರು. ಇವ್ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ಒನ್ ಕ್ವಶನ್. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ, ನಾ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಿದೆನಾ? ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ 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 ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಅವಾಗ ಹೇಳೋದು, ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರು ನಾನಿನೇ ಹೇಳೋದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಸೇಮ್ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಮತ್ತೆ 10,000 ಹ್ಯೂಜ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮಲಗಿಸಿರು. ಇವತ್ತು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ರು. ಅವ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಡು ಯು ನೋ ವಿಚ್ ಟಾಪಿಕ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್? ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ವಿ ನೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಈ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಬಿಡ್ರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ. So it is called big-time wisdom. In communication skills, so big-time wisdom and skill, they are very important. ಒಂದ್ಸಲ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ, he was in America, he was touring throughout the nation, across the nation. ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಲ್ಲ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದು ಕ್ಯಾಫೆಟೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. he was waiting for some guest. ಕ್ಯಾಫೆಟೇರಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಕಾಫಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಕಾಫಿ ಶಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಿ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲೋನ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಫ್ರಂಟ್ ಚೇರ್ ಇದೆಲ್ಲ ವೇಕೆಂಟ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್. ಒಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇವ್ರು ವಿಚಿತ್ರ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ನೋಡಲು ವಿವೇಕಾನಂದ ಡ್ರೆಸ್ ಹೇಗಿದಾವ? ಸಾಫ್ರನ್ ರೋಬ್, ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಬಟ್ಟೆ, ಮ್ಯಾಲೊಂದು ಟರ್ಬನ್ನು ನೋಡಿದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಅಟೈರ್, ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಡ್ರೆಸ್. ಸೊ ಅಮೆರಿಕನ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಫನ್ ಆಫ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಮಜಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿ ಹತ್ರ. ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. MONK ಮಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸನ್ಯಾಸಿ. MONKEY ಮಂಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ EY ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. MONK ಮಾಂಕ್, ಅದಕ್ಕೆ EY ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಅಮೆರಿಕನ್ ಬಂದ, he wanted to make fun of Swamiji and ask the question, Swamiji, what is the difference between a monk and a monkey? Indirect ಆಗಿ ಅವರು ಬೈತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. What is the difference between a monk and a monkey? Vivekananda was known for his wit and wisdom. Without fraction of second waiting, he answered, gentlemen, the difference between you and me. I am one monk sitting here. Our Papa, gentleman, Monday, ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಶಿಕಾಗೋ ವಿಶ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್. He spoke about 5 minutes only. He spoke about 5 minutes only and he became world famous in a day. Till the last day he was unknown in America. He was unknown person in America. 11 September 1893 he became world known person. ಅಮೆರಿಕದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಒಂದೇ ಬರೀ 5 minutes ಮಾತಾಡಿದ್ದವರು. ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತಲ್ಲೋ? How was it possible? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Vivekananda became a renowned person in America in a short time. How did he become? How did he become? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Language and communication skills. Language and communication skills. ಅದು ಒಂದಿದೆ. One of the aspects is language and communication. ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. How much we know, that is not so important. How much we can present effectively. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ? You are right. Language and communication skills are very very important. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? Communication ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? Language is very important, skill is very important, then stage courage. Very good. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ, I know everything. I want to talk about one particular topic, but when you start, when your voice start trembling, your legs start trembling, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತವಾಗ, ಕೈ ಕಾಲು ಬಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವು? ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು, ಎರಡನೇದು ಸ್ಕಿಲ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಮೂರನೇದು ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಇರಬಾರ್ದು. ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕರೇಜ್. ಸ್ಟೇಜ್ ಕರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಮಾತಾಡುವಂತ ಸ್ಕಿಲ್. ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? When I was in standard 5, when I was in the 5th standard, I couldn't speak well. Whenever I used to be there on the stage, my legs used to start trembling, my voice used to be started trembling because of lack of confidence. ಹೌದಲ್ಲ? ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್.
ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಹೇಗೆ ಯಾರೋ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ? ಅವ್ರು ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. I couldn't hear you properly. Can you explain it again? ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, I could not understand what you said. Can you explain me it again? ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಈಸಿ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರೋ, 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳೋದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಾಡ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್? How many of you feel that you can speak correct English? Raise your hands. How many of you feel that you can speak correct English? Anybody, any boy, any girl, you can claim that you can speak English correctly. Stand up. You feel that you are a good speaker of English? Okay. Now I give one topic and speak for 1 minute. Your school. The topic is my school. Listen to her carefully. Good afternoon, everyone. I'm Shri from grade 10, studying in Basavaraddi English Medium School. So I'm going to speak a topic given by sir on my school. So this is my first year, and it is last year on this school. And my experience in this school have been amazing. And starting when I came to the school, I was a bit nervous, and teachers all have supported me very well. And because of them and my I can say voters, because of them I have become the school president now, and I really thank them. And I also thank my cabinet members who are there, and whenever I call for them a meeting, they are always ready. And in recent days, in upcoming days, we are going for a trip which is in Mysore. So I hope everyone can come there, and plus we can enjoy a lot. And I hope so this last year in this school will be filled with memories. Thank you. So applause itself says English was good. She spoke very well without any flaw, without any mistake. One small mistake was made by her. Except that she was right. Her English was good. Your English has been good. So you might have observed 2 things. One is fluency in her speaking. Second one is accuracy in her speaking. What are the 2 things needed for good speaking? What are the 2 things needed for good speaking? One is fluency. Without any hindrance, without any pauses, without any hiccups, you should speak. That is called fluency. Second one is accuracy. Accuracy means speaking correct English, not corrupt English. Most of the people, they talk English, they speak English, but their English is not so. ಭಾಳ ಜನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ಇರ್ತದೆ, ದೇ ಸ್ಪೀಕ್ ವೆರಿ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ಲಿ. He or she speaks very fluently, but observe the mistakes he or she makes. ನೋಡ್ತೀರಿ, ಈಗ ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ಲಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಫ್ಲಾ, ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ? ಉಳಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ಕಿಲ್ಲು, ಈ ಕರೇಜು, ಈ ಒಂದು ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ? Because of lack of practice, because of lack of concentration, because of lack of skills, because of lack of interest. ನಾಲ್ಕು ಬೇಕು. Boys, especially boys, they lag behind in learning a language.
Most of the boys they lag behind in learning a language because of lack of concentration and lack of interest. I will tell you one simple incident. Listen it carefully. There was a man called Dr. Harold Schruch in Germany. There was a man called Dr. Harold Schruch in Germany, Frankfurt. Remember, before going to explain about the man, I would like to ask you one question. If a person tries to learn languages, how many languages can one person learn in his lifetime? 5, 7. How much you can grasp? Huh? How much you can grasp? You can aspire. How much? How much you can grasp and his interest. Maximum, tell me the number. How many languages can one person 27 to 30. in his lifelong time? How many are there? How many are there languages? How many languages? So more than 2,000 languages are there. It's like 1,000. 1,000 languages. Any example? Can you believe that one person can learn 1,000 languages in his lifetime? Is it possible? You might know a person who can speak 3 languages, 4 languages or 5 languages, maximum 15 languages one can learn how to speak or communicate. But Dr. Harold Schruch, a linguist from Germany, he knew more than 400 languages. If suppose somebody asks you to name the 400 languages, you cannot. You can name only 40 or 30 or 50 languages. We don't know the names of languages, but he knew 400 languages. This reference is there in a book called Budukul Kaleri, Learn to Live. Dr. Harold Schruch. And the reporter used to ask the question again and again, what is the secret behind your learning so many languages? Only answer given by him is interest. If a person is interested in learning a language, he can learn any language. Only thing needed is, what is needed for learning a language? Interest. You have been in the schooling, you have been learning a language for the last 7 years, 8 years, or 9 years, or 10 years, yet you feel that your English is not so good. Most of the students feel that his or her English is not so good. After having the schooling of 8 or 10 or 9 years, it is very pitiful situation. It is very pity on you. It is very pity on us. ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ನಾವು 8 ವರ್ಷ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, 9 ವರ್ಷ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, 10 ವರ್ಷ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾಲ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್? ಏನ್ ತಪ್ಪಾಯ್ತಪ್ಪ? ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. Whenever you get the opportunity, just start talking. The first thing is that start talking. Whether your speaking is good or not, whether you are speaking correct English or not, that is the secondary question. That is secondary thing. But the primary thing is you have to speak. ಮಾತಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ಭಾಷೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ, ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ತ್ರೆ? ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್? Just observing it. Your father used to speak, your mother used to speak, your siblings, your brothers, sisters, and they used to speak Kannada. Just you observe the things and started imitating and you learn. ಹೌದಲ್ಲ? ನೀವು ಕನ್ನಡ ಕಲಿತದ್ದು ಹೇಗೆ? Just by observing and just by imitating. Just by observing, just by imitating.
ಎರಡೇ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? Yeah. By continuously talking, we can improve our knowledge. Yeah, sure. Huh. We can read English stories or we can watch movies. If not movies, we can watch cartoons, which helps us to gain new words or knowledge. We can refer dictionary if we do not understand those sentences or phrases. And my personal recommendation is we can start writing diaries. Even if we express our thoughts, even if it is in not a right manner, we can when we read it after a while, we can realize our mistakes and what we have done and what we have to improve. Yeah. 4 things are needed. 4 steps are there in learning a language. What are they? LSRW. These are the 4 steps, 4 stages you can climb up. One is L, listening. Listening to English. Listening to correct English. Second one is speaking. S. R, reading. W, writing. Listening, speaking, reading and writing. If you are listening, reading, writing and all the 4 skills are very important in learning a language. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಇದ್ದ. ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್. ಅವರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋ ಭಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ. ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರ ವಾಯ್ಸ್ ಶೇಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಹೇಳೋದು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಭಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆರ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಮಾತಾಡೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು, ಟಾಪಿಕ್ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ದ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್. ಅವ್ನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಐ ಶುಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೇರೆವರ್ ಯು ಫೇಲ್, ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗತ್ತಾ, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಪಮಾನ ಆಗತ್ತಾ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಲ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಐ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, 3 or 4 years ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು he started talking. ಬ್ರಿಟನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟನ್ಡ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, he became the Nobel laureate politician, the first and the last Nobel laureate politician. ಯಾರು ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗೆ? He became the Prime Minister of England, Great Britain, and he was the only politician to get Nobel Award. ಯಾರು ಗೊತ್ತದ? Winston Churchill. He became the Prime Minister of United Kingdom and won the Nobel Prize for Literature. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, politicians literature Nobel Award ತಗೊಂಡ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. He was the first and the last man to get the Nobel Award for his literary work. ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದು? Accepting challenges. Boys,
ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಚಾಲೆಂಜ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಏನಾಗ್ತೀರಿ? ವಿದೌಟ್ ರೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲಾಫಿಂಗ್. ಮೈಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೊಂತ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಬೇಕು? ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ 3 ಥರ ಇದೆ: ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಕಾಂಪ್ರಿಹೆಂಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅಸಿಮಿಲೇಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ. ಯಾವುದು? ಬಾಯ್ಸ್. ಈ ಬಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮಂಗ್ಯ ಬಂದಾಗ. ಇದ್ರಾಗ ಏನು ತಕ್ಕಡಿ ಒಳಗೆ ಕಪ್ಪೆ ಕುಡಿಸ್ದಂಗ, ಒಂದು ಕಪ್ಪೆನ ಕುಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಇನ್ನೊಂದು ಕಪ್ ಜಂಪ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಮತ್ತೆ 2 ಕಪ್ ತಂದು ಹಾಕೊಂಡು 3 ಕಪ್ ಜಂಪ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ, ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಒಂಥರ ತಕ್ಕಡಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಿ ಇಟ್ಟಂಗ 5 ಕಪ್ಪಿ ಹಾಕೊಂಡು 5 ಕಪ್ಪಿ ಜಂಪ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಅದ, ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ದೇಶದ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದಾವ. ಅದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಯಾಕ್ ಓಪನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಜಂಪ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಮಾರ್ಕ್ ಲೈನ್. ಅದನ್ನ ಯಾವ ಕಪ್ಪೆ, ದೇಶದ ಕಪ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ದೇಶ ವಿನ್ನರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಜರ್ಮನ್, ಈ ಕಡೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಈ ಕಡೆ ಇಟಲಿ, ಆ ಕಡೆ ಜಪಾನ್, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ನಿಂತಾನೆ. ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಂಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಸರಿ, ಎಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. 10, 9 ಆ ರೀತಿ ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 0 ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಇದ್ದವರು ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಓಪನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಜಪಾನ್ ಕಪ್ಪೆ ಜಂಪ್ ಆಗಿದ್ದ ರೀಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದೂರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಾರ್ಕ್ ಲೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೇರಿಕನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಪಾನ್, ಜರ್ಮನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಇಟಲಿ, ಎಲ್ಲ ಜಂಪ್ ಆದ 1 ನಿಮಿಷ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆಗಳು ರೀಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಕಪ್ಪೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ಕಪ್ಪಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಗ್ಗಾಗತ್ತ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಪ್ಪಿಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಪ್ಪಿನ ಬಚ್ಚಿ ಜಗ್ತಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಉದ್ದಾರ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಉದ್ದಾರ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಜಪಾನ್ ಕಪ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಕಪ್ಪೆ ಹೊರಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ದೇ ವರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಟು ಪುಷ್. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಜಂಪ್ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Why there is no unity? Why there is no unity among the Indians ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಯೂನಿಟಿ ಇಲ್ಲ? ಇವಾಗ ನೀವು ಇಮೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೇ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್? ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಸರ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ಮನೇಲಿ ಕೊಡ್ಲಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಡ್ಲಿ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯು ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಇಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಹೇಳಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಟು ಎನಿಬಡಿ. ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ವೀಕ್ನೆಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ವೀಕ್ನೆಸ್? Question yourself, get the answer for yourself. Third one, what is my limitation? What is my limitation? ಇವಾಗ ಮೂರಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ you have got. I feel so. I feel that you have got all the 3 answers. And ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ, ಇವಾಗ open your eyes.
Open your eyes. So ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಈ ಮೂರು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಅದು ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಕೆಲವರಿಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ವೆರಿ ವೆಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಕೆಲವರಿಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ವೆಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನು? Now I know everything. Whenever the teacher asks the questions in the class, I cannot express it orally. Written expression ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, exam ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ, ಟೀಚರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಉಲ್ಟಾ, ಟೀಚರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಡಬಡ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡೋದು ಡಬಲ್. ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. That is their weakness and that is their strength. ಹೌದಾ? ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಉದಾಹರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋಣ, ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮೀ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡೋಣ. ಬಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನ್ಬೇಕು, ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಅನ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಬಾಯ್ಸ್ ಯಾರು ಕಡೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಯ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದು ಬಾಯ್ಸ್. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದ. ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೌದಲ್ಲ? ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಬಹಳ ಕಡೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ನಾನು ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಐ ಡು. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಐ ಡು, ಬಟ್ ಯು ಡೂ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡೂ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಐ ಡು. ನಾನು ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಹೌದಲ್ಲ? ಓಕೆ, ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಕೈ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ರಿ. ಯಾರ ಕೈ ಇದಾವು? ಒಂದೇ ಸಾಕು, ಎರಡನೇ ಕೆಳಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. Okay, raise your right hand, then put it down. Again, raise your hand, put it down. 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 Raise your hand, put your on your head. Raise your hand, put on your chin. ಯಾರ್ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದಂದ್ರೆ, ನಾವು ಭಾಳ ಸಲ we follow what others do. We follow what others do. We don't follow what others say. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಲಕ್ಷ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ಲಿ ಆರ್ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು as far as learning a language, English, I would like to give you certain tips now. What are the tips? One, the first and the most important tip is every day read for 5 minutes. Every day read English for 5 minutes. Not enough. Every day, first you should read English for 5 minutes.
Then continue. Every day write English for 5 minutes. Just 5 minutes. 5 plus 5, 10. And the most important thing is, ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳೋದು ನೀವು ಯಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 3 months ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. This is the most important thing. ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ? Writing is important, reading is important, listening, speaking, all the 4 skills are important. But the most important thing above all these is ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ? ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಈ ಟಿಪ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ವಾಯ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ನಾನು ಧಾರವಾಡ ಮಾತಮ್ಮ, ನನ್ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಧಾರವಾಡದ ಬರ್ತದ. ಅಜಯ್, ಪ್ರಕಾಶ್, ನನ್ನ ಧಾರವಾಡ ಏರಿಯಾ, ಇಡೀ ಧಾರವಾಡ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಏರಿಯಾ. ಇವಾಗ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಿಪ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈಸ್ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವ್ದನ್ನ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ನೀವು ಬಹಳ ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಇನ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್. ಈಗ ಯಾರು ಬೈಬೇಕಾದ್ರೂ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೈತೀರಿ. ಈಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಏನಂದ್ರೆ ಬೈಯೋದು ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತ ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೋತಿರ್ಬೇಕು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. I should go to home, I should eat it. Tomorrow I will come. ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ. ಏನೇ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಯುವರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್, ಯುವರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್, MSc, MCom, MA, then so highly qualified person. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲ್ಲ. ಬರೀ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂದ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ದೇ ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, there are certain people who can earn, who are earning thousands together just having spoken English classes and other English classes. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ರೀಸನ್. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲೈಫ್ನಾಗ ಏನು ಉದ್ದಾರ ಆಗ್ತದೆ? ಲೈಫ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಉದ್ದಾರ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಲೈಫ್ನಾಗ ಉದ್ದಾರ ಆಗೋದು ಮುಂದೋಯ್ತು. 10 ನಿಮಿಷ ಮೈಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆದ 10 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಫಿಸಿಕಲಿ ಮೆಂಟಲಿ. ಅದು ಚೇರ್ ಕಡೋದಾಗ ಆಗಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲೋ ಚೇರ್ ಕಡೋದಾಗ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಮೈಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮೂಲೆ ಕೊಡ್ತಾವೆ, ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾವೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಏನು ಬಡ್ಡಿ ಟ್ಯಾಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆಯಾಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಮಟ್ಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡೋದು, ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೋದಾಗ ಮೂಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಏನ್ಪ ಬಾಯ್ಸ್ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಹೇಳ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. I would like to conclude my speech within 10 minutes. In half ನಿಮಿಷ ಮೈಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ I should stop. ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಕೈ ಹಾಕಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. Hey. Sit properly. Sit straight. Zia, Sapri. Close your eyes for 1 minute. ನಾನೇ ಬಂದು ಹೊಡಿತೀನಿ ನಾನು. Ajay. Close your eyes for 1 minute. Sit straight. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗರಿದ್ದೀರಿ, ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ, ಮುದುಕರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ. ನಾನು 60 ವರ್ಷ ಮುದುಕರು ನೀವು. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ. Slowly breathe in ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Breathe slowly. Take air inside your body. Slowly. Take air inside your body. Very slowly. Then breathe it out. Very slowly. Inhale slowly. Exhale slowly. Do it for 5 times. Inhale slowly. Exhale slowly. Keeps it your body energetic. Keeps it your body strong. Okay. Open your eyes now. Open your eyes now. Okay. As far as speaking English is concerned, if you want to be a good speaker of English, 4 things are needed. As I told you, one is practice, second one is interest, third one is imitation. Imitating or good speaking. Imitating or good speaking. Somebody speaks very good English. Yes, I should imitate him. Somebody believing in ourselves is self-confidence. Most of the boys and girls, they don't believe themselves. ನಿನಗೆ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ದ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬಲ್ ಅವನು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಬೇರೆಯವರು ಜಾಂಬವಂತ ಬಂದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ದ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೀಟ್ ಸೀತ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಎಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ವುಡ್ ಫ್ಲೈ. ಸೊ ಹಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕು ಹೇಳಬೇಕು, ಸರಿ ಓಕೆ. ಕೇವಲ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಾ, ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬ್ರಾಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಪ್ರತಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅವರು ಟಾಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್, ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿ ಸೀನಿಯರ್ ಯಾರೋ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್. ಆಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಬರೋದು ಯಾವಾಗಲೇ, ಆಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ, ಯಾರೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್. Good things are accepted. Ano Badra Krutu Yantu Vishvatah. All the good thoughts they come to my mind. Let all the good thoughts comes to me. Ano Badra Krutu Yantu Vishvatah. And then ನಮ್ಮೆಲ್ಲ
ಸಿ ಋಷಿಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದರು ಏನು ಒಳ್ಳೆ 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 ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬರಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬರುವಾಗ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಮೂಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ಐ ಕಾಂಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನೇ ಹೊಸ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ acceptance, accepting the good things from others, accepting the good things from everybody, accepting the good things from everywhere. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಏನೇ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತಾ? ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರ ಲೆಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಟು ಗಾಂಧೀಜಿ. ಅವಕ್ಕೆ ಪಿನ್ ಹಾಕಿ 2-3 ಪೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಾಗ ಪಿನ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. 2-3 ಪೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಪಲ್ ಅಥವಾ ಪಿನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ ಪಿನ್ ಹಾಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಲೆಟರ್ ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ಲೆಟರ್ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪಿನ್ ಮಾತ್ರ ವಾಪಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇದೆಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫನ್ ಓನ್ಲಿ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಗುರುಕುಲದ 12 ವರ್ಷ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ಟೀಚರ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿದೌಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್, ವಿದೌಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, without meeting anybody, they used to spend the time with the teacher for 12 years. 12 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಾನು ಕಲಿತು ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಾಗ they were very scholars. ನಮಗೆ 12 ವರ್ಷದ 12 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗ್ತಲ್ಲ, 12 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಟಿಪ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ರೀಡ್ ಫಾರ್ 5 minutes, ರೈಟ್ ಫಾರ್ 5 minutes, ಸ್ಪೀಕ್ ಫಾರ್ 5 minutes. ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವುದು, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವುದು, ಈಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನಾನು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದ್ದು ವಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಡ. Then you start thinking in English. Start thinking in English. Handwriting should be good. Then you are fluent reading fluently, that is important. Speaking fluently, that is important. Speaking accurately ಅಂತ ಕೆಲವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತ, ಕೆಲವರು ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ, ಅದು ದೇ ಮೇಕ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ಅಂತ. ಈ ಕೆಲವರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಲಾಯರ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್, he or she speaks very fluently, but if you observe their speaking, his or her speaking, mistakes are there. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ is there but not accuracy. ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿರಬೇಕು, accuracy ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ is very important. Most of the boys and girls, they start speaking. Whether the mistakes are done or not, they don't bother. They start speaking. So that is the first stage of learning. That is the initial stage of learning. Mistakes are made, then rectified, then corrected, then you speak correct English. But after certain years, after passing through the certain stages, you have to speak correct English. Otherwise, you are not that. You are not enter. ಹೌದಿಲ್ಲವಾ? ಇವಾಗ ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಇವಾಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ somebody is there to correct you. Your teacher or your parent
corrects you whenever you make mistakes. ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನಾಳೆ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ, 23-24 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು, 28 ಇಯರ್ಸ್ ಆದ, 30 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ, ಇವಾಗ ಇನ್ ಗುಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅವಾಗ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಳ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಕತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತ, ಏನು ಬೇರೆ ಏನನ್ನಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಕಲಿಯೋಕೆ ಒಂದು ಏಜ್ ಕೂಡ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟು ಆಗಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಮೂರು ಅದ, ಏಜ್ ಅದ, ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅದ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಅದರ್ವೈಸ್ interest is to be created. Two things are there in you. One is opportunity, second one is age. Age is there for you, opportunity is there for you. The only thing is interest is to be created. ಹೌದಲ್ಲ? ಈ ಎರಡು ಅದಾವ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. Two ingredients are there in you already. One ingredient is to be added. One ingredient is to be added. So ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾರು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಡಿಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಏನಂದ್ರೆ ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಐ ರೈಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಆಫ್ಟರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಏಜಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ SSLC, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು, ನೀವು ಪುಟ್ ಡೌನ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಅಸಹ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಳ ಫ್ಲೂಯೆಂಟಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಭಾಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ, ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ashamed of yourself. ಅವಾಗ ನಾಚಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ